உள்ள சேப்பியன்ஸ் ஹெல்த் ஃபவுண்டேஷனின் 25 ஆண்டுகள் நிறைவு பெறுவதை ஒட்டி அதன் வெள்ளி விழா சென்னையில் உள்ள மியூசிக் அகாடமி அரங்கில் மார்ச் மாதம் 11ஆம் தேதி கோலாகலமாக நடந்தேறியது. சேப்பியன்ஸ் ஹெல்த் ஃபவுண்டேஷன் 1997ஆம் வருஷம் ஆரம்பித்தோம். அதாவது சிறுநீரக பாதிப்பு உள்ள பேஷண்ட்டுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கோசரம் டயாலிசிஸ்க்கு, டிரான்ஸ்பிளான்ட்டு, மாற்று அறுவை சிகிச்சை அதுக்கு உதவி பண்ணுறதா ஆரம்பித்தோம். ஆனால் நாளடைவில் உதவி பண்ணுறது மட்டும் போராது, இந்த வியாதியே நம்ம தடுக்கணும்னு ப்ரிவென்ஷன், அதாவது எப்படி இந்த கிட்னி வியாதியை தடுக்கிறதுங்கிறது 2003லேருந்து ஜப்பனீஸோடு கொலாபரேட் பண்ணி சென்னையை சுற்றி உள்ள காலேஜிலலாம் இளைஞருக்கு யூரினை டெஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம். ஆரம்ப காலத்திலேயே கிட்னி வியாதியை கண்டுபிடிச்சு அதை எப்படி தடுக்கிறது, மேற்கொண்டு கெடாமல் இருக்கிறது, பாதுகாக்கிறதுன்னு பண்ணுறோம். இப்போ எங்களோட முக்கியமான கேம்பெயின் என்னென்னா உப்பை குறைக்கிறது. அதாவது நிறைய பேருக்கு என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ப்ளட் ப்ரெஷர், ரத்த அழுத்த நோய் இருந்தால் தான் உப்பை குறைக்கணும். அப்படி இல்லை, உப்புனால ரத்த அழுத்தம் ஏறலைன்னா கூட ரத்த குழா பாதிக்கும். அதனால் உங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கோ, ஸ்ட்ரோக்கோ, பிபி ஏறாமையே கூட வரும். அதனால் உப்பை குறைக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இப்போ தான் WHO சொல்லியிருக்காங்க 30% எல்லா கண்ட்ரியும் உப்பை குறைக்கணும், இல்லைன்னா 100 மில்லியன் டெத்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு 20 இயர்ஸில் இருக்கும். அது ரொம்ப முக்கியமான பணின்னு சொல்கிறாங்க. அதான் இப்போ எங்களோட மெயின் ப்ரோக்ராம். இவ்விழாவில் மாண்புமிகு முன்னாள் துணை குடியரசுத் தலைவர் எம். வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் தலைமை விருந்தினராக பங்கு பெற்று விழாவினை சிறப்பித்தார். மேலும் இவ்விழாவில் கௌரவ விருந்தினராக சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கலந்து கொண்டார். சேப்பியன்ஸ் ஹெல்த் ஃபவுண்டேஷனின் தலைவரான டாக்டர் ராஜன் ரவிச்சந்திரன், அறங்காவலர் ஆர். சுந்தர் மற்றும் டாக்டர் SN நரசிங்கன், டாக்டர் அமித்ஷா, கிரேசி மாது பாலாஜி ஆகியோர் வந்திருந்து விழாவினை சிறப்பித்தனர். விழாவின் ஆரம்பமாக கடவுள் வாழ்த்தை பிரபல கர்நாடக இசைக்கலைஞர் OS அருண் அவர்கள் பாட விழா இனிதே துவங்கியது. ஒன்றும் குறையில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணாமணி வண்ணா மலையப்பா கோவிந்தா 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 கோவிந்தா. விழாவிற்கு வந்திருந்தவர்களை அறங்காவலர் ஆர். சுந்தர் அவர்கள் வரவேற்று உரையாற்றினார். விழாவில் பங்கேற்க வந்திருந்த சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு சேப்பியன்ஸ் அமைப்பின் சார்பில் பொன்னாடை போர்த்தி நினைவு பரிசும் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது. சேப்பியன்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் அமைப்பின் தலைவர் டாக்டர் ராஜன் ரவிச்சந்திரன் அவர்கள் தனது அனுபவங்களையும் சிறுநீரகத்தை பாதுகாத்து ஆரோக்கியமாக வாழும் வழிமுறைகளை பற்றி விரிவாக பேசினார். I am very excited to see such a large crowd to celebrate the completion of 25 years of Sapiens Health Foundation. Sapiens Health Foundation, when I came today, my friend from Bombay, Dr. Sanjay Kapote, asked me, why is it called Sapiens Health Foundation? The word sapiens means wisdom. So we are human beings, homo sapiens. So we are wise. That's how we are different from animals. So I said it's a wisdom, wise, and a foundation which is connected with health. Foundation looks more reputable than a trust, the word trust. So initially when we started the trust, we were used to subsidize dialysis and kidney transplantation. In those days, the cost of dialysis was only 450 rupees. So we used to give 50 rupees discount per dialysis. And that made so much difference to people. A couple of years back, a lady came to me and she said, I would like to donate 2 lakhs to your foundation. And my son is doing very well in US. I said, why? She said, my husband was on dialysis with you in those days and you gave 50 rupees per dialysis. We still remember that. Such a small amount of 50 rupees made a great difference to that person's life. So it's not the amount, it is the gesture which is very, very important. You have to have that compassion to patient. Where it is possible to reduce the cost or help a patient, you should do it. We of course launched the website sugarbp.org in front of, Kamala Hassan launched it. And in 2009,
We called it sugarbp.org because in India, if I ask a patient, do you have diabetes? He says no. You have hypertension? He says no. Then he says, I have sugar, sir. I have BP, sir. So we said, okay, call it sugarbp.org. Very easy to know, but just type sugar BP and you get back into our website. We give you tips how to protect your kidney. The website is in 3 languages, Tamil, English and Hindi. Recalling some of the milestones of the foundation, the self-detection, like how you can detect pregnancy at home. You can put a strip in the urine and detect. Similar to that, we made a strip where you at home you can check. You check your urine, you will know whether there is presence of protein or not. The first marker of a kidney disease is a protein leak in urine. So if you detect kidney disease at that stage, you can reverse it. So we started the self-detection of kidney disease. And we took to various colleges in and around Chennai. And we have published this data in the International Journal, and we also presented it in the American Society of Nephrology. 5,000 college students who were examined for self-detection of kidney disease. All of you are aware that salt is connected with blood pressure, but you are not aware that in the absence of raising your blood pressure also, it can produce heart attacks or strokes. This is a very important thing. It affects the lining of the blood vessel even when the blood pressure doesn't go up. So it doesn't mean that if your blood pressure is normal, you can take more salt. The best way to find out how much salt you're taking is to do the 24 hours urine sodium. See, salt. See, if I tell a patient how much salt you're taking, nobody has ever accepted that he is taking high salt. Everybody says, sir, enga veetla eppiyume uppu korachal. What is the salt requirement in children? It's very important to realize children require less salt than adults. Actually, in the first year of life, salt should not be given. And only by the age of 12 years, the child should come to the near adult salt administration. This is very important. It's followed in the UK. UK has one of the best successful salt reduction programs. Sapiens Foundation அமைப்பின் வெள்ளி விழா ஆண்டை ஒட்டி உணவில் பயன்படுத்தும் உப்பை குறைப்பதற்கான வழிமுறைகளை பற்றிய 5 போஸ்டர்களை விழாவின் சிறப்பு விருந்தினர்கள் தங்களது பொற்கரங்களால் வெளியிட்டனர். இவ்விழாவில் தலைமை விருந்தினராக வந்திருந்த முன்னாள் துணை குடியரசுத் தலைவர் எம். வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் சேப்பியன்ஸ் அமைப்பின் சேவைகளை பாராட்டி சிறப்புரையாற்றினார். I feel really honored that I've been asked to release this poster and join this 25 years of this great and noble foundation's good work. I'm also very happy to be with my dear friend, superstar Sri Rajinikanth. I must mention here that Thiru Rajinikanth belongs to a rare class of extraordinary actors endued with humility, simplicity, and matchless social commitment. All of us look up to him with awe and admiration, but he remains humble and grounded. Today, this evening is a very healthy evening. I call it as a healthy evening. What a great education for all of us, and also do some 25 to 30 minutes of yoga exercise. Yoga, according to me, is very, very important. And I'm happy world over, countries after countries, they are all now going for yoga. And one boy asked me from the audience earlier, when I was talking about this, sir, what is it I am going to get by practicing yoga? Yoga is not for Modi. That is for your body. You have to understand this. We are happy that our beloved Prime Minister, Sri Narendra Bhai, has taken it up, and the United Nations have approved it with overwhelming majority of the nations supporting it. That is for common good of the people. So we must all do it. And then food. Food habits that also have effect. That's where these aspects come in. And eating cooked food. Nowadays it has become a fashion for the youngster to go for packed food.
I told them, try to convince them, Babu, this packed food is no good. No, sir, the food is instant. Then I told him, instant food means constant disease. You have to understand this. How can food be instant? It has to be cooked properly. That's why our forefathers, great grandparents, they have recommended food, cooked food, proteinous food, protein food, and timely food. Timely food and timely bed. This is what is required, along with what has been suggested by Dr. Ravichandranji. The foundation which he has started and the service he is doing is really great. One has to admire. And along with the lifestyle, I am told, he is following simple living, high thinking, and then noble service to the people. He has taken it as a mission because our forefathers told us health and education should be treated as a mission. We have a doctor here who has taken up this as a passion, and made it his life mission without doing any omission or giving any remission, doing with passion for the sake of the nation. That's why we all salute you, sir, for this great service you are doing. And I am told that he takes care of the poor people. And he charges minimum. Nowadays, seeing a patient for 500 rupees. Very rarely you get such doctors. And then, more than the treatment, giving proper guidance and education to the people, working with schools and colleges to educate the children, the future generation, about the need to protect their health, and then what to do and what not to do. That is very important, because educating the people should not be left to the government alone. It should be taken up by all. The government and the private sector must have proper understanding and coordination and cooperation. Public-private partnership is very much required because we are a huge nation, huge population, and our good number of our people are below poverty line. So we need to educate them, we need to guide them. And the best way to guide them is guide when they were young, so that they can guide others. I am told that Sapiens Foundation is doing that noble work. I would like to compliment from the bottom of my heart Dr. Ravichandranji and his team for doing such an excellent job. It's a pride moment to all of us, and the younger medical fraternity should emulate Dr. Ravichandranji and follow his footsteps to take care of the societal needs and health of the people. Before I conclude, I'd like to say only one thing. Serving the poor, serving the need is serving the God. That's why our elder said, Manava Seva, Madhava Seva. I'm happy Dr. Ravichandranji is doing that, and all of us should support the foundation and follow the advice given by him and the campaign to reduce salt. Reduce salt. We must go for a modern day salt satyagraha. Salt satyagraha. The truth lies in what he said. So we must reduce intake
and increase our lifespan. Thank you very much. Namaskar. Nandri. Vanakkam. சேப்பியன்ஸ் ஹெல்த் ஃபவுண்டேஷன் அமைப்பின் தொண்டுகளையும் டாக்டர் ராஜன் ரவிச்சந்திரன் அவர்களின் சேவைகளையும் பாராட்டி திரைப்பட நடிகர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பேசும்போது, ரவிச்சந்திரன் அவர்களை பற்றி வந்து நான் டாக்டர்னு சொல்ல மாட்டேன், என்னுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லுவேன். இப்போ நான் வந்து ஒரு ஆரோக்கியமாக இப்போ வந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு வந்து காரணமே அவர் தான். 2010 வந்துட்டு எனக்கு வந்து அவருடைய இன்ட்ரடக்ஷன் ஆச்சு. ஸோ தட் இஸ் மை லக்கி டே இன் மை லைஃப். ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டாப் நெப்ராலஜிஸ்ட் இன் அவர் கண்ட்ரி ரவிச்சந்திரன் அவர்களை என்னுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க. தென் ஹி டேக்கன் ஓவர், என்னை வந்து எடுத்துகிட்டு அப்போலேருந்து என்னை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து, அப்போவே வந்து எனக்கு ஒரு 60% வந்து கிட்னி வந்து டேமேஜாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அப்படியே நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெடிக்கேஷன்லேயே வந்து கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்ட் திங் ஆன பிறகு இல்லை இது இங்கே வந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ் ஸோ கேப்பபிள். யூனோ ஐ மீன் இஸ் டாப் ஒன் ஆஃப் த டாப் மோஸ்ட். ஜஸ்ட் டெய்லி வந்துட்டு ஒரு 100-120 பேஷண்ட்ஸ் வந்து அவர் பார்க்குறாங்க. அவருடைய அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்கணும்னு சொன்னால் 3 months 4 months எல்லாம் வெயிட் பண்ணணும். அவர் வந்து இங்கே வந்து நம்ம நிறைய வந்து ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது. இங்கே பெரிய ஒரு செலிப்ரிட்டி, நிறைய பப்ளிசிட்டி எல்லாம் ஆகும். ஸோ இங்கே பண்ண வேண்டாம். ராச்செஸ்டர் அங்கே வந்து மேயோ கிளினிக்னு இருக்குது. ஐ ஹர்ட் இது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கிளினிக், த மெடிக்கல் சென்டர் தட் இஸ் தேர். அங்கே போய் நீங்கள் அது பண்ணிக்கிட்டால் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அங்கே அவ்வளோ ஈஸி அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்காது. சின்ஸ் த மெடிக்கல் வேர்ல்டு நோஸ் வெரி மச் டாக்டர் ரவிச்சந்திரன், இவர் இன்ஃப்ளூயன்ஸில் வந்து எனக்கு வந்து அங்கே ஃபோன் பண்ணி அங்கே போய் அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து அங்கே வந்துட்டு எனக்கு வந்து கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணாங்க. இன் இஸ் ஓன் எக்ஸ்பென்ஸ் ஹி ஃப்ளூ டு அமெரிக்கா டு see me there. அந்த டாக்டர்ஸோட அவங்க பேசி ஹி டேக்கன் ஸோ மச் கேர். அது பண்ண பிறகு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்போ ஒன்று எதுலேயும் கூட அவருடைய ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்துட்டு கொஞ்சம் எப்படி இருக்கும்னு சொன்னால், எப்பவும் வந்து மருந்தில் வந்து கொஞ்சம் தேன் ஸ்வீட் கலப்பி கொடுத்து பண்ணணும் அப்படியெல்லாம் அவர்கிட்ட இருக்காது. பிளண்ட் ஸ்ட்ரைட், இதுதான் இப்படி தான் இப்படி பண்ணால் இப்படி இருக்கும், இப்படினா இப்படி ஆகாது, அவ்வளோதான், கட் அண்ட் ரைட். அதில் இதே கிடையாது. பிபி பார்க்கறது கூட உட்காரு, எந்திரி, படுத்துக்கோ அப்படின்னு. ஸோ இப்போ உப்பை பற்றி எதாவது இப்போ சொன்னேன், நிறைய பேசக்கூடாது, எல்லாம் பேசிட்டாங்க. ஹெல்த் பற்றி எல்லாம் என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது வந்து நான் சொல்கிறேன். ஒன்றும் இல்லை, நிறைய ஆல்கோஹால் போட்டால் லிவர் பாதிக்கும். நிறைய தம் அடித்தா, சிகரெட் அடித்தா லங்ஸ் மட்டும் பாதிக்கும். நிறைய வந்து ஐ மீன் ரொம்ப வந்து ஹை ஃப்ரைடு ஐட்டம்ஸ், நிறைய ஆயில் ஐட்டம்ஸ், ஃபேட்டி ஐட்டம்ஸ் ஆட்டால் ஹார்ட் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். ஆனால் உப்பு கிடையாது. உப்பு ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா எல்லாருக்கும் அஃபெக்ட் பண்ணும். அண்ட் இன்னொரு இன்சிடென்ட் வந்து ஆக்சுவலி வந்து நான் சொல்லணும். இது ரிஷிகேஷ் நான் வந்து போயிட்டுருக்கும் போகும்போது 98 அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அங்கே வந்து கைலாஷ் ஆஷ்ரமம்னு இருக்குது. அந்த கைலாஷ் ஆஷ்ரமம் வந்து அங்கே வந்து மட்டாதிபதி மெயின் ப்ரீஸ்ட். அவர் வந்து அங்கே வருவாங்க, இந்த சத் சங்கம் இந்த பிரவச்சனம் பண்ணுறதுக்கு அங்கே வருவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி, அவருக்கு வந்து 84 years. சரி, நான் வந்து ஒரு தொப்பையாவது திங் வச்சுட்டு அப்படி வருவார், இல்லைன்னா வள்ளியாக வருவாங்க அப்படி நினச்சிட்டு இருந்தால், அவர் வந்தால் கொஞ்சம் வயசான விவேகானந்தர் மாதிரி இருக்கார். அதுக்கப்புறம் வந்து சத்சங்கம் ஆன பிறகு கேள்வியெல்லாம் வந்து கேளுங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அந்த கேள்வி கேட்கும்போது ஒவ்வொருத்தரும் வந்து மாண்டூக்கிய உபனிஷத், ஈஷோபனிஷத், அதை பற்றியெல்லாம் வந்து வேதாஸ் அதை பற்றியெல்லாம் கேட்டுருந்தாங்க. நான் வந்துட்டு இங்கே வந்து வாட் இஸ் த உங்களுடைய ஹெல்த்தோட சீக்ரெட் என்ன? ஸோ அவர் சொன்னாங்க, டெய்லி வந்து 60 years-ஆக டெய்லி 1 hour வாக் பண்ணுறேன், அண்ட் 20 minutes ஸ்ட்ரெச்சிங், ஒரு 4-5 சிம்பிள் யோகா ஆசனாஸ் அது பண்ணுறேன், ஒரு 20 minutes பிராணாயாம். அண்டு சோஃபா மேலே சேர்லாம் உட்காரது கிடையாது, கீழே தான் உட்காருது, தூங்குறது வந்து தரையில் தான். அண்ட் மேக்ஸிமம் இந்த ஒயிட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அதை நான் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறேன். சுகர், சால்ட், ரைஸ், மைதா, பால்,
தயிர், வெண்ணெய், மாத்திரை, இதெல்லாம் நான் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறேன். அண்ட் குரு மந்திரம், இந்த குரு மந்திரம் வந்து எப்பவும் ஜபிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன். ஏதாவது எண்ணங்கள் வந்தால் அந்த குரு மந்திரம் அதை வந்து ஆட் பண்ணிடுறேன். அந்த எண்ணங்கள் சேர சேர பண்டல் ஆஃப் எண்ணங்கள் தான், பண்டல் ஆஃப் தாட்ஸ், தட் இஸ் மனசு. அதான் மனசு. ஸோ எண்ணங்கள் நல்லா இருந்தால் தான் மனசு நல்லா இருக்கும். மனசு நல்லா இருந்தால் தான் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும். ஜனங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்லது போய் சேரணும், நல்லது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறதுக்காக இந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணி எவ்வளோ வந்து உழைச்சிட்ருக்காங்க. அவங்களுக்கு நாம் எல்லாம் எவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணணுமோ அவ்வளோ நாம் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணணும். அவர் நீண்ட நாள் ஆரோக்கியத்துடன் நல்லா வாழ்ந்து எல்லாரையும் சப்போர்ட் பண்ண ஆத்மா சாந்தி அடையணும்னு சொல்லி என்னுடைய பேச்சை முடிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். டாக்டர் எஸ்.என். நரசிங்கன் அவர்கள் விழாவினை வாழ்த்தி பேசும்போது, It is my pleasure today to join the Sapiens Health Foundation Silver Jubilee celebration, which is being witnessed by all of us. The hard work, the dedication, and the involvement by Dr. Rajan Ravichandran had made this Sapiens Foundation to reach its goal of 25 years of completion. Today, I'm very much happy to get associated with all of you for this function. And I must thank Dr. Rajan Ravichandran for giving me this opportunity to be with you. You know, there are about 5 diseases which are to be considered as non-communicable diseases. One is heart disease, 2 diabetes, 3 hypertension or high blood pressure, the 4th is cancer, the 5th one the kidney disease. If you are able to control, prevent these problems, it is possible to reduce the morbidity and mortality in future. I think the prevention is the key message that one has to adopt to bring down the morbidity and the mortality due to all these non-communicable diseases. In fact, on 9th of March, many of you probably would have come to know that the World Kidney Day was celebrated. When I was asking Dr. Rajan Ravichandran, he said it is combined with the Sapiens Foundation as Silver Jubilee celebration. I am really happy that it has combined here. The World Kidney Day theme was that it is a kidney health for all. The problem is that the kidney diseases cannot be diagnosed quickly. The early diagnosis is usually missed. Most of the people, even in our country, probably reach at the stage when they reach grade 3 or the stage 3 kidney disease. Only then they seek the advice from the physician or the nephrologist. By the time the 1 stage gone, 2nd stage gone, 3rd stage gone. So by the time the patient sees the doctor, probably he had reached 3rd stage or the 4th stage of the kidney disease. Hypertension is very, very important to diagnose very early. In fact, hypertension is a major risk factor for stroke, for heart attack, for heart failure and kidney failure. கிரேசி கிரியேஷன்ஸ் மாது பாலாஜி வெள்ளி விழா காணும் சேப்பியன்ஸ் அமைப்பினை பாராட்டி வாழ்த்தி பேசினார். அற்புதமான சில காரியங்கள்லாம் அவர் பண்ணிட்டு இருக்கார் ராஜன் ரவிச்சந்திரன். இன்னைக்கு அவர் சால்ட் விஷயத்தை பற்றி பேசுறது அதெல்லாம் கூட விட்டுருங்க, அதெல்லாம் கூட நான் ஒத்துக்கல. அதெல்லாம் மீறி அந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு அவர் பண்ணுற ஒரு சர்வீஸ் இருக்க, தட் இஸ் எ ஹிமாலயன் சர்வீஸ். அந்த டயாலிசிஸ் வாசலில் நிற்கிற ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டும் அவங்க அட்டெண்டர் எல்லாரும் அவரை கடவுளாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க. இவ்விழாவில் மருத்துவ உலகை சேர்ந்த பல்வேறு துறை மருத்துவர்களும், சிகிச்சையின் மூலம் பலனடைந்த பயனாளிகளும், ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை கொண்ட பொதுமக்கள் பலரும் வந்திருந்து இவ்விழாவினை சிறப்பித்தனர்.